मैं रेड कार्पेट से बात कर रही हूँ, उन्होंने पेमेंट ले 6402 रुपए सर, पहले बता रहा हूँ 11 बजे लेना चाहिए। आधे घंटे में अगर पेमेंट नहीं हुआ ना तो इनका तमाशा देखना आपके मेरी इमेज तो ऐसे खराब करो कि मैं सुसाइड कर लूँ। இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் அந்த மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு வருது, அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு தலைமறைவு ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்தது. அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் நான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பர் வந்து, அதாவது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு விவேக்ன்ற மெம்பர் வந்து, அதான் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சீட்டட் பண்ணியிருக்காரு, ஏமாத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா விவேக்கோட காண்டாக்ட் லிஸ்ட் இருக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெசேஜை வந்து கம்பெனி சைடு, அதாவது getrupi.com அந்த வெப்சைட்டில் அந்த சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் வந்து வந்திருக்கு. ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி வந்து வர சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன், ஒரு பேட் தாட் வந்து விவேக்கை பற்றி வந்து க்ரியேட் ஆகும். It had just been a week since Vivek missed the deadline to repay his loan, but the humiliation was too much for him to handle. 27-year-old Vivek Ranganathan took on the financial burden of supporting his ailing parents. அதை பற்றிலாம் என்கிட்ட தெரியாது சார். இது எங்கள் செல்லுலையும் சொல்ல மாட்டார், யார் மேலேயும் சொல்ல மாட்டார். அவர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா பரவாயில்லையா, சொல்லியிருந்தா அப்படியே மூடி மறைச்சி நான் நாடு. என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அந்த வார்த்தையை. இங்கே வாங்கினேன் அங்கே வாங்கினேன் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது கிடையாது. India has the second largest unbanked population in the world, and even among those who have bank accounts, almost 50% rarely use them. Without access to formal lending infrastructure, thousands of Indians struggle to make ends meet, often turning to dodgy money lenders in times of financial need. Under these circumstances, an app that could instantaneously lend money without the hassle of a lengthy application process might seem like a dream, but the reality is far more complicated. எங்களுக்கு அதான் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும், அவங்க இடத்துல விழுந்துட்டு பசங்க ஃபோன் எடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த பிறகு தான் பசங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அக்கா இது மாதிரி getrupi.com ஒரு ஆப் மூலிமா போய் லோன் வாங்கியிருக்கா, அதில் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி பேசியிருக்காங்க, அதை வச்சு தான் அவங்க இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். Vivek's death was not an isolated incident. In recent years, instant loan apps have sprung up to address the needs of this unbanked population, bringing Indians the convenience of instant loans with a few clicks and no paperwork. But because the apps are specifically built to loan money to people outside the formal banking system, this also means that they are by definition targeting the most vulnerable Indians. The Reserve Bank of India, the government agency that regulates India's banking industry, does not regulate how these apps extract and use customers' data. Sanjay is a 21-year-old mechanic working in Chennai who dreams of owning a bike one day. யூடியூப்பில் நார்மலாக நான் பைக் பற்றி அந்த மாதிரி பார்ப்பேன், பைக்கு கார்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது சரி அதை வாங்குறதுக்கு ஏதாச்சும் லோன் போடுங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆடு வரும், அதே போட்டு இந்த மாதிரி போடுவாங்க. Predominantly the instant digital credit market is targeting low ticket size loans for mostly new to credit, and they target people who don't have credit profiles and credit history for them to access credit through a formal banking channel. Generally the targeting of these apps is done through advertisements, mostly on video platforms as well as other channels where there is a high rate of conversions, with the intent of getting the user to apply and instantly get the credit. இதுதான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது, ஏன்னா என்னை நம்பி வெளியே யாரும் கடன் கொடுக்க மாட்டாங்களே, மற்றவங்கள்ட்ட போய் கேட்கணும், அவங்க டைம் கொடுப்பாங்க. இது பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ப்ரூஃப் அப்ளை பண்ணாலே வந்துடுது. For Sanjay, the benefits of using an instant loan app are straightforward. No proof of income required, no complicated forms, and no waiting. This instant credit is something that a bank could never provide. And when you're already in a vulnerable position, it can easily feel like the only resort. But if these apps don't operate like traditional banks do, on what basis do they ensure that customers will repay a loan? I was looking at the apps that were in operation in 2018, 2019. A lot of these apps were very legitimate apps. So they had more than 200,000 downloads, were backed by established players, had NBFCs. And even a lot of these legitimate apps were collecting fairly granular information such as
your contacts, your microphone, so the ability to record from your phone, camera permissions, SMS details, so a lot of fairly granular information. And some of these apps were writing the purpose of collecting this information in fine print, but a lot of them weren't. There are at least two ways digital lending apps use customer data. The first is risk profiling, which is how these apps decide who should be eligible for a loan. Traditionally, banks use a CIBIL or credit score or proof of income to achieve this. But today, data is harvested to build a virtual profile of the borrower. Most of these apps don't provide any transparency as to how they determine creditworthiness from this virtual profile. For example, you may think you're submitting a selfie for KYC verification, but that photograph can be used to build a facial recognition model, which then allows the apps to analyze other data points, like your activity on social media, the photographs in your gallery, and even access information collected by other lending apps. In essence, this becomes a cross-linked database, one you can't escape from, and one that is not regulated by any governmental body. A second, and maybe more troubling purpose for which data gets used, is debt recovery. When a user defaults on loan repayment, their personal data can be used to harass them and their family until the loan is repaid. They misuse all the data. One day they will talk with me, in second or third day they will contact my reference number, my father number or my mother number. After fourth day, if the payment is not eaten, they will form a group of 15 members, WhatsApp group. They will send us, they will send a message regarding that he is a 420 fraud with my photos. In that photo, they will make me off node. I do not know when they took this photo. In my phone also there is no photo. They are making all different photo. In some app, they are using my brother photo as me. Annamalai was forced to borrow money from an app for his father's treatment. His data has been misused ever since. I am not safe, including my parents, my brother, all I am saying. We are not safe. Because my data is theft, it has been breached, it has been taken by someone. I think that I must be in dark phase only, in my room, that's all. The life has been changed totally within 1 year. As a world thing, I am a fraud. Now my name is not XXX, my name is fraud. We're currently living in a data-rich economy where there's a lot of money to be made by collecting data. There aren't companies and governments aren't incentivized to declare and disclose the data that they're collecting. And so it's really important that you have some regulatory framework, such as the Data Protection Bill, that mandates and protects consumer interests and protects citizen interests and ensures that their data is used responsibly and only for the purposes that the data is being collected for. When lending apps entered the market, they were hailed as torchbearers of financial inclusion. They held the potential to reach the unbanked, embrace the financially illiterate, and uplift the economically vulnerable. But because there is no regulation to protect customers from unethical operators, the reality is very different. मैम मैं रेड कार्पेट से बात कर रही हूँ. उन्होंने पेमेंट ली थी और उन्होंने रेफरेंसेस में उनका नंबर दे रहा था. थोड़ी देर बाद आपके पूरे कांटेक्ट में कॉल जानी चालू हो जाएगी. मैं आधे घंटे में अगर पेमेंट नहीं हुआ ना, चोरी का तमाशा देखना. तेरी